ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਵੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜੇ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਾਈ 6 ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ $300 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ $200 ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GIS ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Bonjour tout le monde. Hello everyone. Thank you for joining us. Earlier today, Canada took part in a replenishment conference for Gavi, the Vaccine Alliance, which was hosted by the United Kingdom. Gavi does incredibly important work around the globe, delivering vaccines to some of the world's most vulnerable. They've also been helping developed countries to respond to outbreaks like COVID-19. Gavi saves lives, and Canada is doing its part. Now I want to turn to what is happening later today. This afternoon, we'll be releasing new modelling on COVID-19 in Canada. We'll have more details then, but for now I want to talk about the main takeaways for these projections. The data shows that we are continuing to make progress in the fight against this virus. In many communities, the number of new cases is low, and we can trace where they came from. That's an encouraging sign that the virus is slowing, and in some places, even stopping. But I want to be very clear. We're not out of the woods. The pandemic is still threatening the health and safety of Canadians. Across the country, and especially in areas where we continue to see large numbers of new cases, as well as in places like long-term care facilities and seniors' homes, the situation remains serious. So while we start loosening some restrictions, we also have to strengthen other measures like testing and contact tracing. And as people head back to work, it's even more important that we keep a 2-meter distance from others, wash our hands, and wear a mask where physical distancing is not always possible. This is key to keeping us safe and keeping the situation under control. The Canada Pension Plan, Old Age Security, and the Guaranteed Income Supplement were our first line of defence. But over time, this pandemic has made life more expensive. Seniors haven't been able to take public transit. They haven't been able to go to a store or shop the sales because of the virus. Instead, they've had to rely on deliveries to get things they need, and it adds up. And what makes things even harder is the fact that this is the new normal for many of them, at least for a little while. Even as we start to reopen parts of the economy, many seniors will have to stay home for longer to protect their health. And that's really weighing on them. So our government stepped up to help them weather this storm. In April, more than 4 million low-income seniors received a GST credit top-up
worth an average of $375 for people who are single and $510 for couples, automatically in their bank accounts. This was a first step. We also announced that people receiving old age security would get an extra $300 to offset some of the extra costs they've had to cover because of the virus. And to give even more support to low-income seniors, we said that seniors on the Guaranteed Income Supplement would get an additional $200. That means if you are one of the 2.2 million elders receiving both OAS and GIS, you'll get an additional $500 to help you with everyday expenses. And today, I can confirm that you'll be getting that money the week of July 6th. This COVID crisis is tough on seniors, and that's why these additional funds will make a difference, with up to $900 for single seniors and up to $1,500 for couples. Good morning, Prime Minister. You've delayed the decision on whether to ban Huawei from Canada's 5G networks. All of our Five Eyes allies have done it. Canadian companies are deciding not to work with them. Are you delaying this because you're afraid of Xi Jinping, yes or no? Every step of the way, we have listened to our security agencies, our intelligence services, worked with our allies. We will make the right decision for Canadians to both keep Canadians and businesses safe, while at the same time ensuring competitiveness in our telecom industry. You've spent a lot of time campaigning for a spot for Canada on the UN Security Council. There are some concerns that Canada is too close to the U.S. to get a seat and will simply promote the American agenda. Is it fair to consider Canada an American Trojan horse at the UN, yes or no? I think we have demonstrated over the past years with our deep commitment to multilateralism, our commitment to progressive trade in this era of globalization. We've become the only G7 country that has a free trade deal with every single other G7 country. We know that engaging around the world is important both for Canadians' health and well-being, but also for the good of our economy. We have done that consistently. Over the past years, I've been stepping up on drawing together questions around financing for development in small island developing states and in Africa. These are things that Canadians have done in the past and will continue to do because we know that it makes a difference. Even as some of our allies, including the United States, seem to withdraw from the world, Canada is engaging in strong and confident ways as Canadians expect us to. Canadians continue to watch with consternation and horror what's going on in the United States right now. But that can't keep us from looking very carefully at our own systems and the work that we need to do to make sure that the millions of Canadians who face discrimination and intolerance every single day in their lived reality get better support, have Canadians come forward as allies, have a government that continues to work with them to break down barriers and make sure that everyone is treated with respect and given all the opportunities that others have. En suivi, Raymond? We will ensure that elders in Quebec are given the protection and the support that they need. We have been there, we are there, and we will continue to help out. We're in discussions right now with the province of Quebec on how we can best help as we move forward to ensure that all seniors in Quebec are properly cared for. Hi there, Prime Minister. The Nova Scotia government is saying that they will complete an inquiry, a public inquiry into the shooting that occurred in April, but only if the federal government launches it and takes a lead on it. Is that something that your government is prepared to do? We have been in very close conversation with the provincial government on this. We recognize that Nova Scotians and indeed all Canadians have significant questions about what happened. The RCMP is continuing its detailed investigation into the events, but there also needs to be a larger review. Canada will work with Nova Scotia on ensuring that it happens in the right way. Prime Minister is to stand up for Canadians' values, to express those values, and to ensure that I'm standing up for Canadians' interests as well, and I'm defending those interests. I will continue to do that. In regards to defending racialized Canadians and supporting people all around the world in the fight against racism, I will continue to do that. We have done much hand in hand with the Black community over these past years on supporting them, on reducing barriers, but we recognize there is much more to do here in Canada, right across the country. We will continue to do that work.
My job is to stand up for Canadians' well-being and Canadians' interests while making it very clear what Canadians' values are. That's exactly what I've done. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।